તો મેં એ જ ચેક કરું છું. નથી આવ્યું અહીંયા આની પર લાઈવનું. એ નોટિફિકેશન પણ નથી આવી. તારી ચેનલ જ ખોલતો જ. તારી ચેનલ પર બતાવે તો ઠીક, બાકી અહીંયા લાઈવમાં તો નથી બતાવતું આવ્યું. હા આવી ગયો છે. ચાલ લાઈવ. મેક્સિમમ ક્વોલિટી કેટલી છે? ક્વોલિટી 1080p. હા ઓકે, તો બરાબર દેખાતી છે ને? હા હા સાવ તો ચલો રમ્યા સ્ટાર્ટ કરીએ. હા. વત્સલ હેલો. પાછો પાવર નહીં ગયો. મેં એને કોલ કરું છું. હા ચાલ હારું કરી ગયો દો. એનો પાવર. પાછી લાઈટ ગઈ હવે. હું કહું ચાલુ કરી દઉં છું, આવી હા જશે. ચાલુ કરી દે. હા. By begin this game again. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-ending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay, so હવે આપણે મૂવ કરવાનું આવ્યું છે. ઓકે ભાઈ ભાગે છે માણસ. W દબાવું છું ને. હા તો કેવી પકડે ડોર લોક લાગે છે. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. મીટિંગ રૂમમાં જાને બોલે No છે matter how meeting hard room. Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. મીટિંગ રૂમ એટલે ચેર. હા આયો આ મીટિંગ રૂમ નહીં કહેવાય, આ બધાને ડેસ્ક અસાઇન કરેલ છે. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. આનો સ્પીડ બહુ મસ્ત. સેન્સી ઘટાડી દે ને ભાઈ. એવું નહીં આવે. આવશે. અચ્છા. ભાઈ નલ જ છે હલંગ. થયો બરાબર. હા કઈ વધારે જ. આવાજ સંભળાય છે એકદમ મિકેનિકલ કીબોર્ડ ની આવે. ઓ ભાઈ પાછું પહેલેથી ચાલુ કરું. અરે સ્કીપ કરી દેવા. All of his co-workers were gone. What could it mean?
Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. अच्छा बंद से बंद आए रो तारी राइट में है बोलो ते दरवाजा में जाने बंद छे तेमा केम रहे ओके भाई वेलकम बैक हाँ मीटिंग रूम में लगा When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. बोलो लेफ्ट ना राइट दरवाजा माथी कयो चूज करो अच्छा बारी माथी कई देखा से कई नहीं स्क्रीन लागे हाँ हूँ कर यार लेफ्ट का राइट बच्चा लेफ्ट का राइट चॉइस कर What a Siri flip a coin. इट्स अ चूज By right जाता रहे. राइट चाहिए चलो चलो This was not the correct way to the Pass meeting her room, one, and please. Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. भाई उन दरवाजा बंद कर लागे अच्छा પછી આદત પેલી સ્ટોરી માં તું કે એ નથી ખોલવાના તારે હીરે હીરે દોડ્યા જ કરવાનું છે તો ગમે તે ટ્રાય કર જોઈ લે ખુલી પણ જાય આ યેલો વાલા બહુ મસ્ત છે Yes, truly a room જેવો worth ઘૂસ્યો એવું admiring. દરવાજા બંધ થઈ It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. ડ્રિંક લઈ લે અહીંયાથી Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. કઈ નહીં આવે But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. ફર્સ્ટ ઓપન ડોર ટુ ધ લેફ્ટ ઓકે And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. પીછે એવું લાગે રાતનો ફોટો છે ખાલી મૂકેલો કટઆઉટ હલતો નહીં મળે કેમેરા બાજુ જોઈ લેવાનો અમુક ઓ ભાઈ કોન્સન્ટ્રેટ થતું છે ભાઈ અચાનક આ શું થઈ ગયેલું લોડિંગ But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even मुझे एक्शन further करो off नहीं ना पर track. टॉन्ट मारे So now, in order to get back, he needed to go from here. It's જોની જોની left. જોની કેટલો ઘણાઓ કર્યું જો તડપાયું જોની તે સાંભળું તને Oh સાંભળે no, Ah, no, ah, it's to ah, the ah. right. My mistake. આ જોઈ છે આ માણસ રમાડે છે આપણે No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I વિચારી લે. thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? ભાઈ વાંચે છે પેપરમાંથી Now, let's see. We went down right, left, Left, down, left, left, right. right. Yep. Okay, yes. I've got it now. This story જોઈ is છે, એવું લાગે છે absolutely, આપણે definitely this Oh my. way. એસ્કેપ રૂમમાં જતો એને પેલો આપણે હેલ્પ કરતો હોય ને રાઈટ ખાલી દૂર ઓ ભાઈ No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to him. Oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track. Oh, bhai. Okay, Great, Manas. from the top. આને બહુ ભંભરા થાય તો બધા તો અલગ અલગ જગ્યાએ જવાના થાય કેમ છે એ ચાલમાં ચાલ લડ હવે હા એક જ મિનિટ વોલ્યુમ વધારી દઉં મને ઓછું સંભળાય છે
ભાઈ તું સ્ક્રીન પર સમજાઈ દે. એ પહેલી વસ્તુ તે ડકાર મારી. All of his co-workers were gone. What could it mean? Okay. હવે left Stanley side છે, decided હવે to go left to the side છે. meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley... Wait, what? No, What? no, I restarted. I swear, I definitely restarted the game જો over, આ completely માણસ fresh. જાણી જોઈને Everything હેરાન should be... કરે છે. Well, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold હા on. મેં મોનિટર બંધ Why કરી am I દીધું. asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know By for the way, sure કેટલું that it's here sarcastically somewhere. Okay then, it's an adventure. Come, Stanley, let's find the story. ઓકે તું લેફ્ટ કહેતો હતો ને હવે સ્પેસિફાય કર કે તું લેફ્ટ. આ માણસ છે લેફ્ટ રાઈટની જગ્યા ફૂલ ખોલી આપ્યું છે. ભાઈ એટલે તું જે પ્રમાણે મૂવમેન્ટ કરે ને તે પ્રમાણે આ સ્ટોરી ચાલે. હા હા તો પહેલા તો બોલ બધું. તો એજ તો તો મને લાગ્યું કે સ્ટોરી મોડ છે તે બેન તો દેતો હમણાં હા ક્લિયર અમને હમણાં ખબર પડી. એજ તો એડવેન્ચર છે મેં પણ નહીં રમી. મેં ઓકે પણ તો હમણાં જ જાણ્યું. ઓકે તો લેફ્ટ સૌથી લેફ્ટ I'll નું say it. This is the worst adventure I've ever been on. I Okay, can you promise know. you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why કયું not? અહીંયા જાઓ. ઓ ભાઈ હવે મેં શું કર્યું? પાછી રિસ્ટાર્ટ. એનો મન ચેન્જ થઈ ગયો એટલે રિસ્ટાર્ટ માર્યું એ માણસ. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. હવે આ પાછો હેરાન કરવાનો છે. હા તેરો Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? ઓકે જે પીસી બંધ કરેલું હતું ને તે ચાલુ કર્યો જા. સારું. અહીંયા નથી. હા હા Aha! I knew we'd missed something. The story. Here it ભાઈ comes. મારો રૂમ ભાઈ મારો રૂમ આયા હું બનાવી નાખ્યો. No, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. ભાઈ આ માણસ છે હેરાન કરે છે બરાબર નો હેરાન કરે છે. બચ્ચા Now તારો this- બેકગ્રાઉન્ડ થી બહુ અવાજ Well, I'll આવે be છે. honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how તો about જાટો this? ગાંજો પીને સ્ટોરી You બનાવતો હોય ભાઈ. win! Lol, Congratulations! I know you put in a lot of hard work, How and it હતું? really paid off. So, good job. What the fuck કેમ પૂરી? No, ના I ના don't ના feel ના આ right માણસનો about this માઇન્ડ at ચેન્જ all. થાય We લખીને both આપો. know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I I don't care too what might ju- happen this time. તો I બધી have પાછળનું to બધું ચેન્જ થઈ restart. જાય છે. રિસ્ટાર્ટ હા. હા. બધું જ ચેન્જ કરે છે હવે. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help I of the like it. Stanley Oh, Parable vaya game Adventure epic line. છે. Just follow the line. How simple is that? ઓ ભાઈ આ કેટલી મહેનત રાખી છે આ લોકોએ કેટલી પોસિબિલિટી વિચારી છે કે માણસ કેટલું હેરાન ઓ કરે. જો આજે પેલા અહીંયાથી પીસી ઓકે CPU ચાલુ છે ને. છે. હા તારી અહીંયા સ્ટ્રીમ અટકે છે ડિસ્કોર્ડ પર. ઓકે આ એ રસ્તો ચેન્જ કરી નાખ્યો. સ્ટ્રીમ અટકે છે ડિસ્કોર્ડ પર નહીં ખબર પડતી તો હું કહે છે. હા હવે આવ્યો પાછો. હવે આવ્યો. હા ચાલુ છે. You see, બરાબર જ ચાલતી છે the ભાઈ. line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, આજ એક્ઝેક્ટ લાઈન પર ચાલે ભાઈ. wouldn't wherever we end up be our નાડલા બોયરા destination, રોડના સાઈડમાં લાઈન even if દોરલી there's એમાં no કેટલા story કૂદીને there? જાય રીતના. Or to put it another way,
Is the story of no destination still a story? आ नहीं कर क्या सकते। ये अब ये करके Moving दिखाओ। forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa, 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 whoa. Hang on. That got a bit weird back there. भाई आहू Well, I'd चाले like to हमारा apologize. चिटड़ा बम्बड़ा कह Sure रहे। where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. એ નહીં લાગે ને કોપીરાઇટ? સિયાની નેશનલ એન્થમ જેવું લાગે છે। भाई लो भाई ये Cut the music. Go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. याद रख जो बता। Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. આ મસ્તી કરતો છે હલ્લા। મને એવું કેમ લાગે છે ગાયબ થઈ છે? Wait, what? We're back at the office? No, no, no. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? अच्छा बराबर જતો છે। આવું છે કે આખી કયો રસ્તો લેશે એ Oh, no, not Pacho. again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I કેટલા can't employees take this છે? anymore. To hell with it. 600. Restart. દૂર લઈ ગયેલો હે આજ લઈ ગયેલો ને પછી અમારું નામ આપે છે। You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we Right. make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Oh, this all sounds perfectly doable. Why don't we काट दो, simply start Mountain Dew काट दो, wandering in- Mountain Dew I काट। don't know. How about this direction? ये मेरा माउंटेन ड्यू है। her डायरेक्शन अच्छा राइट। Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go My goal. wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, goal I'm goal ready our for goal it. છે। ઓકે નવો કઈ રસ્તો મળ્યો ફાઇનલી। Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to Ka- veto the Kati line lai. from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. ઓકે તો પણ રસ્તો ચીટડાવા માંડ્યા હતા। ગ્રેટ કામમાં ઘૂસવાનું। नहीं फॉलो करो। Ah, Ah, a covered. choice. We get to make a Okay, decision. finally two From choice here, the ID. story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere at the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. ભાઈ મને મેથ્સ પ્રોબ્લેમ લાગે છે અહીંયા। Oh, hold up, what's this?
The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game eight times? That's really how all this goes? The narrator is gone. After a long time, Stanley dies. Determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing. Wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really... No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? Return to the How would we even know? Adventure into an expert Will to someone find the come line for us? again. Will something happen? Confusion ending schedule. Narrator restarts the game. आपने यहाँ से So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you do happen to have a... પૂછ્યું what? હવે આ ટાઈમે છે ને પહેલા કીધું કે શું થવાનું. All of his co-workers were gone. What could it બસ હવે mean? અહીંયા ઉભો રહે શાંતિથી. Stanley decided to go to the meeting બધા room. આ છે ને Perhaps he બધા had simply previous missed a memo. past ભૂલી ગયો છે. આપણો 5th try છે આ. પહેલામાં લખેલું હતું. પહેલામાં લખેલું હતું. Okay, When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. જો મીટિંગ રૂમમાં અમ્મા પહોંચ્યો તું. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. ઓકે હવે સાંભળું આને. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the new દરવાજો ખોલ્યો ગોળ પર ને એક જ જગ્યામાં જોયા કરે. હા જો ખોલ્યો ખાલી એ જ કેવું એક્સક્યુઝ તો આજ બનાવે છે. ની દબાવનો ઉતાવળ કેમ કરે છે? હા ભાઈ નહીં દબાવ્યું બસ. બીજું કઈ છે પણ નહીં. દબાવી દે જા. Descending deeper into the building,
Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? ઓય ઉપર Stanley હતા thought to દર વખતે આપણે himself. ઉપર Did આવતા he હતા have the આ strength વખતે to નીચે find આવ્યા out? અહીંયા આવતા હતા. હા બટ આ એવું નહીં લાગતું નીચેથી કે ચાર્લ્સ ડેવિસનું પેલું ખબર માઇન્ડ કંટ્રોલ રૂમ હોય હા હા એના પરથી ડિઝાઇન કર્યું છે. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. ક્રાઇમ પેટ્રોલ He અનુપ refused સોની to જેવું બોલતો believe આ તો. it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? હમણાં પણ એ જ Was it કંટ્રોલ even કરતો હતો. possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the Like your operation. best commentator. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Okay. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this Kindly. very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls Bobada. once and for all. ઓકે આવ્યો ભાઈ આ જોઈ છે. સો હવે આપણે અહીંયા જવાનું. એક મિનિટ આ બટન છે. તો એ હિસાબથી 5 બટન હોવા જોઈએ એટલીસ્ટ. મને તો આ કઈ બટન ટાઈપ દેખાય છે. 3 છે. હશે નહીં ભાઈ છોડ હમણાં કઈ હશે. સિક્વન્સ માં દબાવો ને 1 2 3 4 એમ શું કહીશ? સિક્વન્સ માં દબાવો ને 1 2 3 4 ના ના એ બોલે જે નેરેટર છે ને એ જે કહે ને એ કરવાનું. એને હમણાં કીધું નહીં એટલે ડોટ આપો ને આઈડિયલી જોઈ છે. અરે આઈડિયલી ઇઝ વેઇટિંગ ઇનપુટ પાયથોન પાયથોન પેલું લખેલું પેલું કેમાં લખેલું છે? પાયથોનમાં નહીં લખેલું હોય. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Oh ભાઈ so what now? બસ ગેમ પતી ગઈ. Blackness,
and a rising chill of uncertainty. Was it over? ખબર નહીં ટ્રેલરમાં પણ કઈ એન્ડ નું કઈ કીધેલું જ નહીં કે Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do. મને તો એરિયા સ્ક્રીન લાગતી है. Whatever life he lives, it will be Screen. and that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. ઓ ભાઈ Stanley સ્ક્રીન stepped નથી through the open door. another world છે. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the હવે feeling cutscene of છે, આ liberation, cutscene છે. the immense possibility of the new path before him. પેલો This તો was એટલી ડીપમાં exactly the ડિસ્ક્રાઇબ way કરતો છે એટલી right now ડીપમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરે એમ things લાગે were કે meant to happen. કૃતાર્થની ફેવરેટ કોમિક બુક વાંચતા છે. He was happy. ઓ ભાઈ એની કઈ? ખબર પણ છે તમારું સ્ટ્રીમમાં કઈ નહીં બોલે હા હા બસ બીટ તો ગેમ આવી ગયો ભાઈ. બસ પતિ પણ ગઈ ગેમ ભાઈ ધ એટલે ગેમ ની બીટ ધ મીટ આવે. પાછી જા- હે હું હે? ભાઈ એ જ છે કે તું એના ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કરશે તો પછી એ સીધા સીધા રસ્તા પર All of લઈ his જાય. co-workers were gone. What could it mean? ઓપ્શન બંધ થાય એને Stanley પેલા decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply એવું missed હોય a તો આજે memo. આ વખતે એની વાત નહીં માનીએ. એ પાછો રિસ્ટાર્ટ કર્યા 420 કરે માં જા 420 નહીં જવાય કઈ 420 દરવાજો નહીં ખોલાય હા અરે એ ઓપન દરવાજો એમ જ જો. ખોલી પણ 420 પાસે જઈને જોતો ખરી. એ જ યાર what the કઈ નીકળે તો એમ. પેલા પાછળમાંથી રાઈટમાં રાઈટ. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Every little Nor thing. did it advance the કેવું story તારી પાસે આવેલો કે? in any way. ઓકે ઓકે ગેમ પૈતી અચ્છા ના એટલે પેલું વખત પાછું આવ્યું ને ઓકે ગેમ પૈતી નથી હજુ કદાચ આ અલગ રસ્તો છે તો મને માઇનક્રાફ્ટ નહીં બતાવ્યું એટલે. ના બટ બારી ખુલે કે When Okay. Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. રાઈટમાં જા આપણે રાઈટ This was not the હવે correct પાછા way right to the જવું એટલે meeting જે room, જૂનું થયું and તે પ્રમાણે Stanley knew it થશે. perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. જોઈ લઈએ. Wow, yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. યપ હા એ રહ્યો તો આગળ પણ બોલી દીધું ભાઈ ઓ ભાઈ બહુ બોલે ભાઈ આ હું સ્ટોરેજ રૂમ તો જા ડુ નોટ જમ્પ ફ્રોમ ધ કાર્ગો લિફ્ટ while it is કરને કૂદની કૂદી પડી બહુ પૈસા છે આપણે But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Yo, હવે રિસ્ટાર્ટ કરીએ પાછો રિસ્ટાર્ટ ભાઈ એટલે જ એપિક ગેમ છે ક્યાં પેસિવ અગ્રેસિવ હવે All of his ભાઈ આ છે ને co-workers were આ જે gone. What નેરેટર could છે it ને mean? તને બધા Stanley બધા decided to choices go પર to the taunt meeting મારે. room. Perhaps he had simply missed a memo. यहाँ 420 पे उसने कुछ रखा नहीं है નહીં क्या डेवलपर है यार When Stanley came to a set of two open God, doors, yeah. this was not the correct way to ભાઈ the એ meeting ગાર્ડ નહીં room, આવે and ડીપ Stanley મે વાળા knew ઓય it ઓય ઓય well. Perhaps he wanted to stop by the employee Okay. lounge first, just to admire it. રાજેશભાઈ The ગેમર lounge was Bad sublime, guy. a work of art. But eager to get back to business,
Stanley took the first open door on his left. ઓકે આપને આ વખતે પડશું નહીં. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Yeah. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing in your trust in someone else can be difficult, but the Stanley fact भी is like that બહુ the time story થી has white been collar about job કરી હવે nothing જરીક. but you all this time. Assassin's Creed. There's someone અને you've been અભી થોડા neglecting. નહીં એને લાગે બહુ time થી white collar job કરી લીધી હવે જરીક આપણે Collar મ્યુઝિક change. વિડીયો માં Stop આવી trying to make જઈએ every decision by white yourself. collar job Now, I'm not asking for me. હવે વર્ક વાળા મ્યુઝિક વિડીયો માં આવી જઈ 5th hour માં ની યાતના. This is Yeah. it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her Okay. back into your life. She's Ah, been no. waiting. હા હે? ચલો કન્ટિન્યુ ધ ગેમ. હું બોલે છે આ માણસ મને ખબર નહીં બટ કોન્ટેક્ટ આનો બહુ જોરદાર છે. હા રાજ રમતો છે ને ખબર પડી ગઈ. ये कोई है LOL. હેલો હવે આને ખબર તો નહીં પડી ગઈ ને કે હું રમતો છું. Hello darkness. That's her, Stanley. ભાઈ હાથ You પર have to be the રાખેલી. one to do this, to Lol. reach out to her. If you can truly place your... मतलब फोन से રિસ્ટાર્ટ. ભાઈ ઉચકો હું तेरे को फोन दिख रहा है हाँ नहीं उठाना था ओ चुप 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 कुछ बोल रही है. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now I want you to come in and tell me all है about उसका रूम का फोन चेंज हो गया. Damn. Gotcha! Oh, Gotcha. come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to Joy see Shyamana's something. turn to my Come husband. inside. Raj, Let me Raj, show you તારા what's માટે really ના ના બરાબર ના perfect. બધું ખબર રાજ રાજ ચાલુ થઈ ગયું તરત જ. ઇટ્સ ઓકે હેપન્સ રાજ. This Kim is a Lee. very Oh, sad bhai, oh. story about the death of a man named Stanley. Spoon time. Stanley is quite a boring fellow. He has a job bad. that demands nothing of him, Kasse and joy every પણ button નહીં. that he pushes is a reminder of the inconsequential પાછળથી nature પપ્પા આવી of ગયા his તો રાજ મજા આવે existence. કે બટ છે પણ નહીં આમાં હું. Raj Look at him there, pushing આ buttons, company છે ને? doing exactly what he's told to do. એનું નામ કદાચ JD Now સોફ્ટવેર he's હોય એમાં pushing આયરો આ buttons. પીકે Now he's eating lunch. પીકે લાગતું છે કે Now બધા કામ he's કરતા છે going પણ home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for મેં him. તો કહેતો But જ so નથી. he's chosen his life. ભાઈ આ હું યુઝ એક મિનિટ હું પહેલા હું પ્રેસ હતો G જી સ્પોટ દબાવવાનો હતો. But in his mind, अरे in एक his यूज mind, he हुआ. can go on In his mind, fantastic ah. adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. सेड પહેલા 6 જ દબાવેલું. ટીવી જ કાં છે? 8 दबा लो भाई. અચ્છા ઓ And so he began to fantasize about his Lol. own job. First, he imagined that one day while at work, यार he stepped furniture out of selector. his desk to realize that दरवाजा all खुली of his पड़ा है. co-workers, his boss, ना, ना, ठीक है. everyone in the building दरवाजा नहीं had नजदीक suddenly जाने? vanished off the face of the આયરો earth. ખુરશી મૂકેલી The છે. તો thought પેલી મૂર્તિ છે ની હતા પેલો exceeded ચેલેન્જ કર terror. ફાટ ફાટ ના 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 નહીં ના નહીં નહીં થતું. So he Spend went time with further. someone. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. ભાઈ ખાવાનું પણ બનાવે. તું As he બનાવે? wandered ઓ, through this fantasy world, એટલે he જે began to આપણે- fill it with many Damn. possible paths and destinations. yeah. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. બ્રાઉન રૂમ કેમ Down another was a yellow હવે line છે ને આ weaved છેલ્લે in આપણે many Down one day. directions, and down another was a Bye. game with a baby. And he called it the Stanley Parable. ઓ It was Tell such a a cute wonderful story. જો fantasy. બ્રાઉન કીધું ને So પછી એન instead, દબાવવાનો he કીધું relived it again and then again,
and again, over and over, wishing beyond समझ hope रहे हो? that it would never end, Nick. that he might समझ रहे हो? always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Z. But there is no answer. Yep. How could there As possibly soon as be? I In tell I reality, love all her, he's doing is pushing she the same changes into buttons the he Lassie. always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more Raj invested he Raj is gets. like The more ભાઈ he આટલું forgets congested that મને life આપણા is the આયરનની real સેકન્ડ one. ઓફર્સ યાદ આવી ગઈ. એટલી પણ congested નથી. એટલી પણ And I'm congested trying to નથી. tell him this. That in this Yeah, world but he એટલી can પણ never નથી. be anything આ but તો an કઈ વધારે observer. પડતી જ છે. That as long as he remains જગ્યા જ નહીં here, આમાં તો. he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Okay, I won't do it. બસ ઈ કલાક લગી નહીં આવે. જોઈએ કેટલી પેશન્સ છે. ભાઈ જેને ખબર હતી ભાઈ જખમાઈને મારવા જ પડશે કે You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to भाई him. ये I'm compelled to. गेम का नाम I स्टैनली must. पैराबल क्यों रखा? स्टैनली का डब्बा Perhaps- क्यों नहीं? Well, maybe this time he'll Lol. see. સ્ટેનલી Maybe ડબ્બા this નહીં है time. And I अरे tried भाई again. डब्बे में है ना? Raj didn't go to joke. प्लीज डाई. જો And I tried મેં again. તને હા, કીધું હા, નહીં હા. And Stanley 8 pushed the પામ button. આપને મરી જશું 8 ટ્રાઇડમાં લખેલું હતું. પહેલામાં જ મરી જાઓ. ભાઈ All of his co-workers were gone. ચાલ What could it mean? ઓકે ચડી શકું. Stanley decided to go to the meeting room. જો Perhaps હવે he had એક simply જગ્યા missed a memo. તું સીધે તો જ્યાં કરતો હતો ને તે જગ્યા હવે પહેલે તો ચાલો છે ને રાઈટ પેલો દરવાજો. लेफ्ट में आता दरवाजे पे. हाँ. હા હવે એ જ કરવાનું. હાય હું Stanley ભાવતી came to a છે. set of two open. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley કોની knew it યાદ? perfectly well. એકલો Perhaps he wanted to stop by the employee કામના lounge ભાઈ first, પાસેથી just to કીધું admire it. જવાનું. Standing now in this incredible પાછળ જો ને, room, પેલું એ Stanley છે. for the first time કઈ નહીં થાય, understood કઈ નહીં true થાય, happiness. Then the feeling Yeah, went yeah. away, and he felt sad again. इस पे खाली Then it डोर came और back, बटन दबा but eager सकते to हैं. get back to business, Stanley took the first open door on his left. ઓકે લઈ લીધો. And so he detoured Boxing through the ring. maintenance section, Yeah, but, walked ખબર છે, straight ahead ખબર to છે. the opposite door, and got back बॉक्सिंग on रिंग નથી track. લાગતા લિફ્ટ છે. અરે ખબર છે જઈ આવ્યો છું સ્ટાર્ટિંગમાં લિફ્ટમાં મોડો આવ્યો છે અહીંયાથી જ ગેમ પહેલા ડાયવર્ટ થયેલી. યુ મરઘી. એ પાછો રિટર્ન લઈ ગયો. માઇનક્રાફ્ટ આવે ને આમાં કાં આવ્યું નહીં. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an Oh, answer cool. there. ઝાડુ. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. કઈ હશે તો અહીંયા. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. જોઈએ હજુ 5 મિનિટ. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. ऐसे पकड़. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing?
भाई Why? चल भाई taunt Please नहीं offer me मार. some explanation here. I'm genuinely confused. Okay, boss. डाउनस्टेयर्स जा, डाउनस्टेयर्स जा. Still, okay, હવે ઉપર બોસની ઓફિસ છે ને. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Oh, But Stanley just couldn't do it. गाड़ी He पे बैठा. considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, One day, he you know. thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously Eh? out of existence in a single Eh? moment for Circle. no reason at all. सर्कल लुक None मार of it made गया. any logical sense. And as Stanley pondered this, Maybe he it was began to make 11, other 12. strange observations. For example, why couldn't Yeah, he see yeah, his people are feet gonna- when he looked down? Why did doors Okay, close because he's automatically PewDiePie. behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't Yeah. be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He I'm yelled. dreaming. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His ऐसे सपनों से co-workers अच्छा were पीछे actually चुड़ैल gone. दौड़ा देते. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after Full all. Resident Evil He बाजी. thought to himself, Full I suppose Resident I'll Evil wake up बाजी. soon. I'll have to go back to my boring real-life job. ब्रो pushing उसको buttons. मारा, उसको I may काटा, as उसको well जिंदा enjoy जलाया, this while उसको I'm फिर से still मारा, lucid. फिर से काटा, गोली So, मारा, फिर भी he जिंदा आके imagined भागता भी. himself flying and began to gently float above the ground. अल्टीमेट भोसड़ी वाला. Then he imagined himself soaring through space on a magical star field, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he भाई मेरे को hadn't पता asked क्या है. himself sooner. Why is there a Stanley voice in is my high head और कुछ dictating नहीं. everything Yeah. that I'm doing and thinking? Yes. Now That's the the voice was answer. describing Yeah, itself the high being Stanley. considered by Stanley, who found it No, particularly no, strange. there is a question and the I'm answer is dreaming yes. about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. He thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Allow Stanley everything, simply yeah. deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all Yes, Lolo, that? what a This concept. voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the ये अलग mattress अलग on his रीते back, पता नहीं क्या रहती जो है. the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. नीचे होना I wish it to be over. Let me Huh? go back to my job. Okay, हुई Let गई me उसका. continue pushing the buttons. Please. लाओ तो अपन कर ले. It's all I यार want. भाई बात कर रहा था. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And આની આવાજ everything મને went પેલું નહીં black. લાગતો.
આપને મોરિયાટી જે This રેકોર્ડિંગ is the કરીને story આપે. of a woman named Mariella. Oh, this is a story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place at work. Variable. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Okay, that's And something. although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few Murder brief moments, mystery. she considered the strange man. क्राइम पेट्रोल Obviously crazy. This much she knew. आपका रखे Everyone आगे knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her Bye bye, life. Stanley, bye She had pagawo. no time હવે for this, કંટાળો આવે છે. so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. બસ બસ પતી ગયું. આમાં અમે મરી ગયા. હું એમ કહું છું, આ પોસિબિલિટીમાં આપણે મરી ગયા. જો હવે કંટાળો આવે છે કા? 11 ને क्या बोले? कंटिन्यू. लो बजट गेम बोले भाई बट लो बजट. स्टॉप वॉचिंग, स्टॉप वॉचिंग. बस आज के लिए इतना ही. कंटाल गए. सैड भाई આટલા લગીન બહુ sad. ગુજરાતીમાં બોલો ને છેલ્લે એન્ડ હિન્દીમાં. અરે શું ચર્ચા સ્ટ્રીમ પટવાની ત્યારે આવ્યો હું ગેમ પતી બી ગઈ. ના અરે ભાઈ 4 બહુ વખત વાર બતાવી, 4-5 વખત બતાવી હતી ગેમ. કેટલી વાર ભાઈ પટાવી 4-5 ની બદલે ભાઈ તારા ચાલ તારા નામે હજુ એક બતાવીએ તો સ્ક્રીન ના ના મારે નથી બતાવી ભાઈ. ચાલ આઈ કાન્ટ ટેક ધીસ એનીમોર હા. પેલા 14 ના એડિટર નો અવાજ એક બી વાર આવ્યો મેં તમાચો મારા પર એક મિનિટ આ કઈ અલગ છે, આ કઈ અલગ છે. આવું રૂમ નહીં હતો પહેલા એનો. હા તો ડાયરેક્ટ બે ચોઈસ ભાઈ, ડાયરેક્ટ બે ચોઈસ આવી છે. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered ભાઈ the એ જ door on સ્ટોરી his ચાલુ left. થાય ભાઈ, જે પ્રમાણે બોલ બોલે તે દીપ, હવે પ્રમાણે દીપ કરે. આન્સર આપશે. દીપ જે કહેશે અમે કરશું. દીપ એક લેફ્ટ કે મેં યુટ્યુબ ઉપર જોતો તો ઉભા રહે. અચ્છા આ સ્ક્રીન અચ્છા કશે भी जाते ના ના राइट जवा दे ના This was not the correct way to પણ the મારી meeting હારું તો room, and બનેલું છે. Stanley knew it perfectly well. अच्छा, Perhaps he wrong wanted to रस्ते. stop by the હા employee બરાબર lounge છે. first, રાઈટ just જ to બધું admire રાઈટ it. જ છે. જો હવે Stanley કશે felt lightheaded, પોસિબિલિટી મેં પહેલાથી રન butterflies in કરી his આવ્યા ને તમે stomach, કહેશો but પહેલા. eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. જો અહીંયાથી અમે જઈ આવ્યા છે એટલે અહીંયા પાછું નહીં જશું. અહીંયા જશું. अच्छा लेफ्ट And में so he ગયેલો છે તું detoured હા, through the અહીંયા પણ maintenance જઈ section, આવ્યા છે અમે. હવે walked અહીંયાથી straight છે ને ahead ગેમ to the પાછી opposite પતી જાય door, છે. and वही got तो back on जवाब है। track. હા Yet there was not a single person here either. આવાજ Feeling બધું a wave of Talk disbelief, less. For not Stanley getting decided to tired. go up to his Talk boss's less. office, ભાઈ, hoping he પોતાને might કેટલું find ઓછું an બોલે. answer there. એ તો હવે જો હવે આ પણ એક વસ્તુ છે બટ અહીંયા કઈ મળ્યું નહીં મને. Oh no! Oh no! 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 Not Not again! I again. won't be part of this. I'm not Chabru going to બોલતો encourage છે આ. you. I'm not going to say અમે anything at કંટાળી all. ગયા ભાઈ. એ I'm વસ્તુ just going to સાંભળી be સાંભળીને patient and કન્ટિન્યુ wait for બોલ્યા you કરે, to લવારો finish બંધ જ whatever નહીં it થાય. is you enjoy doing so much in this room. આ છે ને Please મને જે take your શર્લોક time. બોલ્યા કરે ને આખો દિવસ વોટસન ને એવું લાગે. અરે કઈ ની બહાર નીકળ. એ એટલે જ ઓ નો 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 કસ અમે ઓલરેડી લાસ્ટ રાઉન્ડ હતો ને એમાં ઘૂસેલા. હા બોરે માં લિસ્ટ Coming to બનાવવા the દે staircase, things I Stanley don't want walked in my upstairs life, to a his fucking boss's narrator. office. જીજી મોર્ગન ફ્રીમેન હોય તો વાંધો નહીં હે મને આખો દિવસ સાંભળવું. હા બટ લો બજ ઓ એ શું છે? એક્ઝિક્યુટિવ બાથરૂમ એક્ઝિક્યુટિવ બાથરૂમ. બસ Okay, સંગત. Oh. because the boss knows that what the boss says goes. If the boss suffered losses, then that's what the boss chose. એની સેક્રેટરી નહીં હોય એને શાંત કરવા વાળો. That's what she said. Extreme bathroom. Time. બેડરૂમ ટાઈમ Time Time બચે. હે કોઈને આ નહીં દેખાયું એક્સ્ટ્રીમ બાથરૂમ. ટાઈમ દેખાયું પહેલા.
ભાઈ હાબુ છે હાથ દો. હગતા હગતા પાણીના ગ્લાસનું લોક શું કરે? પિયા કરે. તરસ લાગી નહીં ગઈ. લાગે. ભાઈ આ પેલો સીન છે છેલ્લો દિવસનો. યાદ આવ્યું? આંતરિક ગેમો નહીં રમવાડે કોણ? એવું બોલે કરો. કલાક કલાક આવે છે. ભાઈ આ છેલ્લો દિવસનો પેલો સીન મને તરસ પણ લાગી છે. થાય. હવે અહીંયા જોઈએ. ઓકે. અરે કોણ પાંડા પાંડા ગેટિંગ મોલેસ્ટેડ. अच्छा लिफ्ट भी थे યો मैं ઉપરનું કાં દબાવ્યું નીચેનું ઉપર જ જાય ક્યાં यस Sounds so wrong, man. That's what she said. ઓ નાઈસ. ભાઈ મને ઉપર જવું છે હવે આ નીચે લઈ જાય ભાઈ ભગવાન That's what તારી she said. આત્માને શાંતિ આપે ભગવાન તારી ऊपर આત્માને શાંતિ આપે ઓકે એંગલ પર ડિપેન્ડ કરે કે જરાક ભાઈ અરે, રોકેટ લોન્ચ થતો music એવી બી રીતના હાલતું હોય. હા ભાઈ મ્યુઝિક સુનો યાર. ઉપર ખુલે જાઓ ઇલોન મસ્ક ઓકે ઓ ભાઈ કેમ છે મજામાં ડોજે કોઈન યે બ્રો જોજે ટુ ધ મૂન. ભાઈ 3 કન્કરન્ટ દિવસ છે એક તો એક મેં એક પકો ને એક તું हाँ मैं मारो चालू थे એ દીપ તમે 3 એમાંથી એક નીકળી ગયો ના હું યુટ્યુબ નહીં જોતો હું આજ જોઉં છું ડિસ્કો. 3 હતા જેવો 3 બોલ્યો ને એક નીકળી ગયો ના મેં મારો તો ચાલુ છે ભાઈ શેડ. ભાઈ આજે થઈ રહ્યા भाई स्टॉप मारने का बटन है क्या ઓ ભાઈ સ્ટોપ થવાનું પણ બટન દબાવવા પડે તારે તારે अरे कहाँ जाइयो भाई हाँ आ गए अलग ના રે ભાઈ એ જ છે. આની ખાલી હતું, આની હતું. ખાલી વાઇબ્રેટ થતું હતું ઓ ભાઈ આજે વાઇબ્રેટ થતું હતું किंतु लेवल के फ्लोर जो भी के लाइक होने वाला ચાલ નીચે જઈએ આ વખતે ભાઈ વાઇબ્રેટ નહીં થતો પાછો વાઇબ્રેટર નહીં જોઈતું ગીત હમણાં. That's what she said. No, But that's she wants not what she. That's not what she said. She wanted. એ છે म्यूजिक तो आपको जो लिफ्ट में અહીંયા તો લિફ્ટ માં this lift is from this circle ભાઈ this What? બસ નહીં ચાલતું કે નેક્સ્ટ સિટી લિંક સ્ટેશન પાઠેના જંકશન. આગળનું સ્પીડિંગ સ્ટેશન ભાટેના ભાઈ આ લેફ્ટ ભાઈ ભાઈ એટલે વાઇબ્રેટર જ છે લેફ્ટ લખીને આપો મસ્તી હારું મૂકેલી છે ઓડ ભાઈ સ્ટેર્સ પર જ જા પાછો Stepping piano into his or- manager's office, Stanley was once again stunned to discover Yes, not an kill the indication of man. any human life. ના What just could it kill mean? the Stanley Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. looking But behind his painting attention was caught by a keypad behind the boss's Ow. desk. What could its ભાઈ purpose પાછું તાર લઈ be? જાય છે In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. ઓકે And હવે so the રોંગ boss had આપ્યા assigned it an extra secret PIN number. 2845. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. તો 2845 લગાવ ને began entering random codes આપને into last the time keypad, નાખ્યું તો ખરી. knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. If he knew that the combo was 2845, 2845. it would be Ah, another story entirely. But no. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped Acha, into the animation newly needed. opened Wow. passageway. ભાઈ આપણ પાસ થઈ ગયા છે બાય ધ વે દીપ તેની સ્ટ્રીમ જોઈ હોય તો યા બધી પાછું પાછું નીચે નીચે જવા પાછળ પડશે અરે પાછળ. અરે પાછું નીચે જવું ભાઈ કઈ તો નવું લાવજે લોડિંગ કેટલા લોડિંગ છે ભાઈ બહુ બધા 5 એટલીસ્ટ 5. બત્સલ જે કર્યો ને એ Stanley walked straight ahead through the large No door one that understand read it. Mind I will Control Facility. escape. हाँ escape
એસ્કેપ બહાર એસ્કેપ દબાવવાની જોની કઈ થાય Although તો this passageway had a word, is Stanley That's a little thought idea. This cave is now of it, the false. truth realized he simply had his tongue. Boss. Nope, still on board with death. ભાઈ આવ્યા જ કરે બસ ભાઈ ઇન્ડિયારો પકા આઉટલાસ્ટ The રમો door મેં જોઈએ behind him તને was not ચલ shut. હવે પકડો. હા નથી Stanley રમવાનો still had every opportunity to turn Cam? around and get back on track. હમણાં નથી રમવાનો તે જ ના At this stream નહીં point, થાય મારે Stanley was making a conscious, અરે તું concerted અમને effort to walk forward આમાં બતા and willingly confront his death. ડિસ્કોર્ડ પર હા તારી ગાણ ફાટતા જવું છે એટલે અરે sorry. પૈતું રેડ રૂમ કૂદી જાઓ. Red light area bro. ઓ બસ that's the death. ના પણ લોડિંગ આવે છે ના ના થીસીસ મરી નેવર ગયો. એન્ડ એવું નથી આવ્યું જો જોઈએ. ઓ ભાઈ હમણાં યાર મેં સોફા પર બેને કરેલો છે ને એટલે હા નહીં પેલે plate તા પર બેને. પૈડા બચી ગયા અહીંયા પૈડા. As the machine Oh, whirred bhai. into motion and Stanley was We inching are meant to closer be- and closer to his Okay, demise, okay, he we are meant reflected to that be his friends. life had been of Bhai, no just say- consequence just say any jump. longer. Stanley You can't can't see jump. the bigger picture. જો He doesn't achievement know મળી, the you real can't story. jump. Trapped Our forever in his achievement, yeah. narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly Okay, yeah, accepted think I this just violent thought end to his brief and shallow life. Farewell, ઓ ભાઈ Stanley. નહીં આને ક્રેશ નહીં કરતું વચ્ચેની એમ્પ્ટી સ્પેસ ને ક્રેશ કરે છે This is the end. અચ્છા મશીન અટકી ગયું Farewell, Um, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley Jamma, was હું obliterated as the machine crushed every bone in his Okay. body, killing him instantly. ઓ बक्स दिया तेरे को. જા બેટે જા પાછળ જા ભાઈ आज से राज का राम सिमरन. जा सिमरन. અરે પર્સનલાઇઝ કન્ટેન્ટ ઓય Oh. And yet it would Which be are- just a few minutes before Stanley would restart the game back in his office, as alive as ever. What exactly Why did the narrator narrator changed think he was things? going to accomplish? હા જાવ દે तो अभी आवाज सेक्सी नहीं बोला नहीं चाह रहा. ઓ ભાઈ When every path Something you can walk has ba- been okay. created for you long in Ah. advance, death becomes meaningless, Death making becomes life the same. meaningless. Welcome Do you to see Star now? Trek. Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? વેલકમ ટુ શોશેન્ક તો જોઈ છે do you see Stanley was already dead before he hit start. હા तो हम भगवान टाइम अच्छा, पास करता बच्चे है anyway दूर से, एनी हाँ, पास anyway वो करती दूर। जो नहीं वो करे. પણ એની વે દોડતો નહીં પાછો હા હા ઓ કંટ્રોલ થી ચૂકાઈ કઈ ટાઈપ નહીં થાય. મેટ્રિક્સ ઇઝ રિયલ ભાઈ Yo, આમાં લખાણું હતું સ્ટેન્ડર્ડ કા ડબ્બા ઓ આમાં આવે માઇનક્રાફ્ટ જોઈએ. Okay. Button sounds a selection of the sounds used throughout the game when buttons are pressed. Each sound is a mixture of keyboard strokes and synthesized. ક્રેડિટ નું લિસ્ટ બનાવ્યું છે જોરદાર Aha. હા જો નેરેટર નું નામ વાંચો લખેલું છે કેવિન Jesus. Hmm. Jesus है भाई Kevin कौन Jesus है Brighting. करेला. Kevin Brighting. એક સેકન્ડ આલું કેવલ બ્રાઇટિંગ લખે મચાઈ ગયું. ઇમ્પેકેબલ ઓકે હવે લેફ્ટ કે રાઈટ? પાછી જ પઈ Right. જાય દરવાજા છે તે જોઈ તો પાછળ 001 કયો દરવાજો? આ ને યો એનીવે ડોર ભાઈ ધી ઓફિસ. ભાઈ અહીંયા ભાઈ બોઇલર પ્લેટ છે બધી વસ્તુની. The office अपन वाड़ो के ए लाड़ो लोल. Please God no. ઓકે જો આજે આપણે અમને આટલું હજુ તક કર્યું. These are screenshots of Stanley Private XD remix.
More ending, fewer ending, more narration, fewer narration. More Stanley, less Stanley. ભાઈ આ કઈ નવું આવ્યું. The Fuck point of the Stanley. Stanley Parable HD remix is to win. Am I going crazy? Maybe it isn't the same image was the clock there before. Blah, 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 blah. Is to lose. Great. જોઈ લઈએ કઈ નહીં. Museum ભાઈ લાગે. ઓપ્શન પર ઓપ્શન આપે છે, ગાંડા થઈ જાઓ. ઉભો રહે હવે. 3. કોલ હવે. Damn son, I got debated. આ કાર્ગો લિફ્ટ આપને અહીંયા ગયેલા છે. ના અહીંયા નહીં ગયેલા છે. ભાઈ આ કઈ નવી જગ્યા છે. That means બીજી પોસિબિલિટી આવે ને. अरे इसका फोटो खींच ले. લે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેતો. ले ली. राइट रही राइट राइट. हाँ ઉધર ઉધર ના. ના પાછળ पाछड़ जा. હવે લેફ્ટ. વાહ કઈ અહીંયા. આની મને ભાઈ કેટલા વસ્તુ ઘૂમતા રહે. અહીંયા બાકી છે જવાનું. ઝેન્ડિંગ એન્ડિંગ નહીં ઝેન્ડિંગ. આયરો આપને અહીંયા આવેલા. ફ્રીડમ એન્ડ અહીંયાથી બહાર જઈએ તો નીકળ. આજે ને આપણે એસ્કેપમાં ગયા ને પછી ફસાઈ ગયું નહીં લાગ્યું. ભાઈ એવું જ લાગે છે. चच्चा. ભાઈ સાલા બધી વસ્તુના બે દરવાજા છે. કેવું ગયા ભાઈ આપણે ગેમ બનાવી કઈ મસ્ત સ્ટોરી વાળી ગેમ. એ સ્ટોરીમાં શું થાય એન્ડિંગ તો બધી સ્ટોરી થાય પણ આપણી સ્ટોરીમાં શું થાય એન્ડિંગ. હું એન્ડિંગ. નાઇસ આઈડિયા. How many endings do you need? Yes. યસ યસ. भाई ये यहाँ से आ गए वापस. How बराबर many है. endings you need? Yes. હાઉ મેની ટેલર. ઇન્ટ્રો ભાઈ આ ભાઈ ગલત જગ્યાએ આવ્યા છે. ફટાફટ. चले. We have explored all the right side. Now we will go left side. That's what she said. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much As they need one another? આઈ કાન્ટ. Perhaps not. Sometimes Maybe these Lambi things tha cannot to. be seen. That's what she said. But listen to me. You can still save these two. You can stop the That's what he program before said. they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's XD. path. Stop તો now. તને હું કીધું હમણાં? Only true choice. હા એસ્કેપ ને ક્વિટ. Do choose it. Don't let time choose for you. Don't let time Yes. Right to chat. ભાઈ બટ જાઉં તો જાઉં કેવી રીતે? એને કીધું તો ખરું પોઝ દબાઈને એસ્કેપ ક્લિક ને દબાવો. ક્વિટ. એવું હતું. થૂમ તો બડે હેવી ડ્રાઈવર હો. ભાઈ હું હવે? હવે કહીતા આવે ને ભાઈ. કઈ નહીં એસ્કેપ ને ક્વિટ. चलो मैं खेलने जा रहा हूँ. ભાઈ કઈ તો રિઝલ્ટ આપ કે મરી ગયો? કન્ફર્મેશન જોઈતું છે. ભાઈ બટ હું કાલી સ્ક્રીન પતી ગઈ ગેમ. I will give you the conclusion. Yes, he did. So dead. So the game won't be get restarted. આપણે હે ને ફાઇનલ પ્રોજેક્ટમાં ગેમ બનાવવાની હતી ને પછી સરને રિપોર્ટ બતાવવાનો હતો. 500 पेज नो रिपोर्ट. Okay. સર એ સ્ક્રિપ્ટ છે રિપોર્ટ ની. सर नॉवल लिखा है. અચીવમેન્ટમાં જાય ને.
બે જ કર્યા છે. જો 420 નથી 430 છે. હા, આ આટલો નવરો કોણ હોય? 430 times. 35 times છે ગાંડા. 30 times છે. ઓ 35 times. હા. Don't play the Stanley. ભાઈ આ કર દે હે. Don't play the Stanley Parable for 5 years. કાં છે? હા, go outside. Don't play the Stanley Parable for 5 years. જોઈએ. Live life, have a life. ઓ ભાઈ. Quit the game and then start it again. It is impossible to get this achievement. ભાઈ Play the Stanley Parable for કેવી રીતે? સ્પીડ રન કરવું છે 4 minutes and 22 seconds not including loading times. ના રવા દે. સ્પીડ એટલે બધા રાઈટ ટર્ન લેવાના એમ ને રાઈટ ચોઈસ કરવાની બધી. હા 4 minutes 22 seconds માં કરવાનું. આખું નહીં થઈ જાય એટલે જ આપેલું છે. આ શું છે? 8 તો કોલ આવે ત્યારે કે દબાવવાનું આવે. 8 8 8 8 8 8 8 8. Okay, double the है क्या? Stanley for the entire duration of Tuesday. આવતા Tuesday જોઈએ. ઓ Tuesday એટલે કાલે. પરમ દિવસે. હા પરમ દિવસે. આપણે વાયવા નહીં આપવાના આપણે ગેમ રમવાના. હા 5 તારીખે છે ને? બે છે ને તારે 5. ખબર નહીં. હર્ષ નમસ્કાર. ઓહો, ભાઈ હું એક એક આવે છે બધાનું એક એક પોસિબિલિટી કરું કે હર્ષ ના ભાઈ ના આવે રે. નમસ્તે બેટા નમસ્તે. how have I missed you? How much have I ભાઈ હર્ષને એકલામાં લઈને બતાડા ગેમ. હર્ષ કાલે છે ને આપણે બે મળીને આ ગેમ રમશું. I can't take this anymore. That's what he said. ચલ આજે આજ માટે આટલું ભાઈ. બહુ અચીવ કરી લીધું આપને. મને કઈ આટલું જ તો કોલેજમાં 4 વર્ષથી કરતા છે. Stanley છે. Yeah, we are playing